వెల్కమ్ టు చారిటెక్ ఇన్ఫో. ఈరోజు ఎంఎస్ వర్డ్ అండ్ ఎక్సెల్ ఫోటోషాప్లో వాయిస్ టైపింగ్ అనేది చేయాలంటే వితౌట్ టైపింగ్ స్కిల్స్ లేకుండానే వాయిస్ టైపింగ్ ద్వారా పర్ఫెక్ట్గా టైపింగ్ అనేది చేయొచ్చు, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకుండా. విండోస్ 10 అండ్ విండోస్ 11 ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఇన్బిల్టెడ్ ఆప్షన్ వాయిస్ టైపింగ్ ద్వారా ఈ టైపింగ్ అనేది చేయొచ్చు. ఫస్ట్ బేసిక్ సెట్టింగ్స్ అనేది చేయాలి. డెస్క్టాప్ పై విండోస్ సెర్చ్ బాక్స్లో కంట్రోల్ ప్యానెల్ అని ఎంటర్ చేయాలి. కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మౌస్ ఆ రిలేటెడ్ కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఇంటర్ఫేస్ డిస్ప్లే అవుతుంది. కేటగిరీలో లార్జ్ ఐకాన్స్ అనే సెకండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత డౌన్లో సౌండ్స్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి. సౌండ్స్ రిలేటెడ్ పాపప్ విండో డిస్ప్లే అయిన తర్వాత ఫస్ట్ సిపియుకి మైక్రోఫోన్ ఆర్ హెడ్సెట్ మౌత్ పీస్ అన్న ఎనీ వన్ ఒక డివైస్ అనేది సిపియుకు కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాతనే సెట్టింగ్స్ అనేది చేయాలి, సౌండ్ సెట్టింగ్. ఇందులో సెకండ్ ఆప్షన్ రికార్డింగ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎనీ డివైస్ సిపియుకు కనెక్ట్ చేసింది డిస్ప్లే అవుతుంది. మైక్రోఫోన్ ఆర్ హెడ్ఫోన్ మౌత్ పీస్. మైక్రోఫోన్ కనెక్ట్ చేశాను కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మైక్రోఫోన్ అనేది డిస్ప్లే అయింది ఆప్షన్. దీన్ని మౌస్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత డౌన్లో ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి. మైక్రోఫోన్ ప్రాపర్టీస్లో సెట్టింగ్స్ రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ అనేది టాప్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. థర్డ్ లెవెల్స్ అనేది ఇక్కడ 91% ఉంటుంది. 100% అనేది సెట్ చేసిన తర్వాత ఓకే బటన్ క్లిక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మైక్రోఫోన్ అనేది మౌస్ రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇందులో డిజేబుల్ ఉంటే ఎనేబుల్ చేయాలి ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆల్రెడీ నేను యాక్టివేట్ చేశాను కాబట్టి డిజేబుల్ అనేది డిస్ప్లే అయింది. సిపియులో మైక్రోఫోన్ డివైస్ కనెక్ట్ అయితేనే రైట్ సైడ్ గ్రీన్ కలర్లో వాయిస్ అనేది బ్లింకింగ్ అవుతుంది, పర్ఫెక్ట్గా కనెక్ట్ అయితేనే డివైస్. నెక్స్ట్ ఓకే బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత విండో క్లోజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నెట్ అనేది కనెక్ట్ చేయాలి. న్యూ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కీబోర్డ్లో విండోస్ హెచ్ కీ ప్రెస్ చేయాలి. ఆ రిలేటెడ్ వాయిస్ రికార్డర్ విండో డిస్ప్లే అవుతుంది టాప్లో. ఆన్ చేయాలంటే ఇక్కడ వాయిస్ రికార్డర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయాలి, బ్లూ కలర్లో బ్లింక్ అవుతుంది. వెల్కమ్ టు చారిటెక్ ఇన్ఫో. టుడే లర్న్ అబౌట్ విండోస్ 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో హౌ టు టైప్ ఇన్ వాయిస్ వితౌట్ టైపింగ్ స్కిల్స్, వితౌట్ perfect typing knowledge, without spelling mistake. How to type in MS Word document and Excel and Photoshop. Any file format, perfect typing, documentation and word text. ఎంఎస్ వర్డ్లో టైపింగ్ అనేది చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్సెల్లో టైపింగ్ అనేది చేయాలంటే దీన్ని మినిమైజ్ చేసి ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి, న్యూ డాక్యుమెంట్. కీబోర్డ్లో విండోస్ హెచ్ కీ ప్రెస్ చేయాలి. వెల్కమ్ టు చారిటెక్ ఇన్ఫో. Today learn about great voice typing in MS Word, Excel, Photoshop. Perfect voice typing in Windows 10. నెక్స్ట్ ఫోటోషాప్లో టైపింగ్ అనేది చేయాలంటే ఫోటోషాప్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. కీబోర్డ్లో విండోస్ హెచ్ కీ ప్రెస్ చేయాలి. వెల్కమ్ టు చారిటెక్ ఇన్ఫో. టుడే లర్న్ అబౌట్ హౌ టు వాయిస్ టైపింగ్ ఇన్ ఫోటోషాప్ ఇన్ విండోస్ 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఫోటోషాప్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా టైపింగ్ అనేది విండోస్ 10 అండ్ విండోస్ 11 ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్.